Enjoy your stay in the administrative district, and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close, actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Region entdeckt, Verwaltungsbezirk. So, also, ne, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, am Anfang des Spiels ist sehr viel Gequatsche. Aber das legt sich auch mit der Zeit. Reisepunkt entdeckt, Blade-Turm. Und, das möchte ich noch mal kurz demonstrieren. Also diese riesigen Dinger nennen sich Skell. Und ja, also das sind halt solche, ne, so eine Art Roboter, so eine Art Panzerung, wo halt ein Mensch reinklettern kann und ich glaube, man kann mit denen fliegen und halt natürlich auch angreifen und sowas. Also man könnte das so ein bisschen vergleichen mit, sagt jemand in der Anime Full Metal Panic was? Da gab es nämlich auch solche, solche Gerätschaften. Hui. Da oben ist irgendwas. Huch. Jetzt haben wir nämlich so ein Beispiel, Spezialwissen nicht ausreichend, Zugriff verweigert. Also es gibt halt auch solche, ne, die könnte man zwar theoretisch auch gucken, was da so drin ist und vielleicht aus den Gegenständen was Wertvolles machen, aber man braucht halt immer so einen gewissen Level an Wissen, damit man das machen kann. So. Na, was hast du so zu erzählen? Sprich Stella auf Maurice Chausson an. Wie ist das? Frage Stella, ob sie interessante Gerüchte aufgeschnappt hat. Okay, es interessiert mich gerade beides nicht, also... Dann wollen wir da mal reingehen. Also in diesen Blade-Turm heißt er ja. Reisepunkt entdeckt, Arsenal-Allee. Und zwar, ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Oben rechts, wie gesagt, ist die Karte. Und wenn ich weiter weggehe, so wie hier jetzt zum Beispiel, dann zeigt ein goldener Pfeil an, sozusagen, wo wir als nächstes hin müssen. Und je näher wir kommen, wird das dann halt irgendwann auf so einen kleinen Kreis begrenzt, sozusagen. Oben rechts steht immer, in welchem Bezirk wir uns gerade befinden oder generell, wo wir gerade sind. Dann haben wir eine Zeitanzeige, die natürlich sehr viel schneller geht im Spiel, ist klar, als in Realität. Ja. Okay, und hier sind wir dann auch schon. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Okay. Frage, was es mit der Registrierung auf sich hat, oder zeige, dass du keine Lust hast, dich irgendwo zu registrieren? I think I can answer that one. So, you must be the latest rescue. Secretary Nagi. Miss Koo. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Good.
be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here, Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Lynn, dass die mich irgendwie an Riku erinnert von Final Fantasy X, beziehungsweise auch X2. Aber weiß ich nicht, so diese hohe Stimme und die ist immer glücklich und immer gut drauf. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may remember me as Captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Frage, wie genau die Menschen auf Mira gelandet sind. Lasse dir die Organisation Blade genauer erklären. Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice.
We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Okay, das hatten wir jetzt. Die Frage ist, oder was ich mich jetzt auch frage, oder was ich mich auch damals gefragt habe, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, warum wollen die Menschheit auslöschen? Weil, also wie gesagt, das waren ja wohl 2 verschiedene Alien-Formen, Rassen, wie auch immer, die sich halt bekämpft haben mit ihren Raumschiffen und so weiter und so fort. Und das war genau in der Nähe von der Erde. Und dann haben die Erde zerstört. Und warum gehen die dann noch hinter den Menschen her und wollen alle Menschen töten? Warum? Also, ne, alle von der Erde. Das ist echt eine Frage, die ich mir stelle. Weil letzten Endes weißt, ne, wenn die so eine Art Krieg gehabt haben, da wird ja eine gewonnen haben, eine wird verloren haben und die gewonnen haben, die haben sich natürlich einfach gefreut, ja, wir haben gewonnen und ne, und so weiter. Aber warum haben die Interesse daran, die Menschen auszurotten? Warum? Ja, lasse dir die Organisation Blade genauer erklären. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. So, dann Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. Yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district.
Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Handlungsmission, Kapitel 1, Auftraggeber Nagi, Ort Blade-Quartier. Lasse dir von Lynn und Elmar den Verwaltungsbezirk zeigen und bringe mehr über Blade in Erfahrung. Belohnung 20. Weiß ich, was es darstellen soll. Erfahrung vielleicht und 5000 noch irgendwas. Weiß ich auch nicht, was das ist. Reisepunkt entdeckt, Blade Hauptquartier. Mir ist gerade was... Region entdeckt. Mir ist gerade was klar geworden. Ich habe gelesen, dass der Director dieses Spiels mal bei Square Enix gearbeitet hat und unter anderem auch bei Final Fantasy Spielen wohl mitgearbeitet, mitgeholfen hat. Und jetzt habe ich gerade realisiert, dass diese Blade-Organisation, dass das vielleicht einfach nur so eine Art Soldier-Organisation ist, so wie in Final Fantasy VII oder Soldat in Final Fantasy VII. Was macht die da? Achso. Okay, da haben wir ja schon einiges gehört jetzt mittlerweile. Dazu müssen wir erstmal angemeldet sein. Okay. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle speichern. Hat die das gespeichert? Mir gar nicht angezeigt. Achso, okay, gut. So, denn ich habe jetzt eine ganze Weile am Stück aufgenommen und ich muss die Aufnahme jetzt leider beenden. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt schon ein bisschen Eindruck verschaffen können. Es hat euch bis jetzt ein bisschen interessiert. Wie gesagt, am Anfang ist es noch ein bisschen viel Gequatsche, ein bisschen viele Cutscenes, aber das wird sich halt mit der Zeit legen. Und ja, seid gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Finden wir heraus, warum diese anderen Alienformen versuchen, die Menschheit umzubringen? Spielt es überhaupt noch eine Rolle? Ist es vielleicht jetzt erstmal notwendig, einfach hier sich wirklich ein vernünftiges Leben aufzubauen? Das sind alles Fragen, die wir hoffentlich in den nächsten Parts lösen werden. Und bis dahin sage ich erstmal bis auf Weiteres. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüssi!